To dissect girls. Did you know I'm utterly insane? You like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl is a dime, they say. That girl, she was a say. I'm out to buy some dentures, make the whole eat me for dinner. What, pain, all in my eyes, I can't see. I'm out to jump out my body, I'm ready to delete. Я знаю твой телефон, но никогда не позвоню. И дышим мы в унисон и набираем «Я люблю». Ты далеко, далеко смеется даже небеса. Но мне легко, так легко, и верю я в чудеса. I am on the hunt for stocking fillers and have I got a good one for you, and it's under $5. Look how beautiful this dragon in an egg is. It comes in 4 different colours and it is such a great idea for Christmas. What I'll do is I'll leave it in the yellow basket down below for you to grab one. I'm a fluffy fur in a furry world. Life in fursuits, it's fantastic. You can brush my fur and hug me everywhere. Imagination, your son is your creation. Just because you see a smile, don't think you know what's going on underneath. A smile is a valuable tool, my dear. It inspires your friends, keeps your enemies guessing, and ensures that no matter what comes your way, you're the one in control. No boundary boredom, no boundary in boredom. I can tell that your drinking eyes never open. I am say somebody will die, and I hate hoping, wishing that the pills let you cry. Guys, my daughter is absolutely obsessed with these 3D printed dragons too, and right now it's still showing me that they are all on sale and free shipping on most accounts. I absolutely love the color she chose, but there are other colors to choose from. This would be a great stocking stuffer. And guys, it also comes with a 3D printed egg for you to store it in. Click that cart now, check out the colors, let me know which one you guys get.
Christmas present idea for kids. This 3D printed little dragon in an egg. It's available in 4 colours for under £6. Or you can get all colours for £22. The colours on the egg are shimmery, and the dragon itself is adorable. The body is articulated and well made. It fits around your hand, and the tail goes down and around your wrist. I'll link it below if you're interested. Another Christmas present idea for kids. This 3D printed little dragon in an egg. It's available in 4 colours for under £6. Or you can get all colours for £22. The colours on the egg are shimmery, and the dragon itself is adorable. The body is articulated and well made. It fits around your hand, and the tail goes down and around your wrist. I'll link it below if you're interested. Another Christmas present idea for kids. This 3D printed little dragon in an egg. It's available in 4 colours for under £6. Or you can get all colours for £22. The colours on the egg are shimmery, and the dragon itself is adorable. The body is articulated and well made. It fits around your hand, and the tail goes down and around your wrist. I'll link it below if you're interested. Another Christmas present idea for kids. This 3D printed little dragon in an egg. It's available in 4 colours for under £6. Or you can get all colours for £22. The colours on the egg are shimmery, and the dragon itself is adorable. The body is articulated and well made. It fits around your hand, and the tail goes down and around your wrist. I'll link it below if you're interested. Okej, nu är det många som har velat veta hur gör man en sån här paper dragon, Madeleine? Så, det är så här man gör en paper dragon. Yeah! Allt det här behövs, eller hur? Ja, men först måste man alltid göra en sketch vilken tema draken ska vara. Så jag gör det nu. Ja, perfekt. Vad gör du, Madeleine? En liten sketch på hur liksom en drake ska se ut, och alla detaljer. Och är sen du klipper ur den här? Ja. Okej. Så nu ska vi se en klava? Japp. Ja, nu kör vi. Nu har du tagit ut tunna pappret, så nu vikte du det i mitten. Nu vikte det i mitten. Så ska man börja sådär. Och jag rekommenderar att göra det tunt, så att det inte blir för tjockt. För du vill ha en liten tunnare drake, då kan det bli lite så här smalare drake. Då så tar man väl en tunn så att det inte syns. Okej, så hela vägen ner? Ja. Sen tog du den här tejpen. Man kan använda vilken tejp som helst, fast ja, det var den jag hittade. Det var vilken tejp som helst kan man använda. Så tar man där så att det är lite kvar. Så viker man resten av det där. Och sen gör man sådär. Och jag kommer behöva en till tejpbit. En till tejpbit. Och sista kanten nu då. Så hela vägen ska tejpas ihop där. Men sen så ska du få den så bra som möjligt upp till andra sidan. Så du viker den i mitten? Ja. Yes. Nu är en klar och nu ska jag göra en exakt likadan. Så nu har du gjort 2 likadana, eller hur? Ja, och den här måste alltid vara kortare än det. För det ska vara nere i den. Så klipper vi lite. Ja, den är kortare än den där, ja. Det måste vara det, så. Okej. Ja. Nu är den ena kortare än den andra, ja. Och det blir munnen, eller handen. Och munnen, handen där du håller i med munnen på draken. Yes. Nu tar du ett lite tunt papper och ritar på sidorna för hur liksom mellanrummet ska vara när du ska ha liksom din hand sådär. Okej. Och då är det den här delen du gör nu då? Ja. Och då tar du en liten över där. Jaha, ett till mellanrum. Dra ner. Så klipper du ut den. Så kommer vi tillbaka sen.
Nu har du klippt ut den. Sen viker du här på det du gjorde mellanrummen med. Ja. Och sen, det är nu man behöver limpistolen. Och här är den. Nu ska du limma de vikta kanterna. Ja. Japp. Då tar du den där andra, den långa. Jag brukar börja med en sida först och sen börja med den andra. Okej. Och man kan använda vanligt limp, men jag gillar att använda limpistolen. så att den sitter fast lite bättre. På den andra sidan. Ja. Snyggt. Och nu tog du mallen och gjorde En till sedan. nice. Oj, likadan. I have been falling for 30 minutes! Can I have cheeseburger, please? Cheeseburger. Oh, the pH of this soil is too high. I believe I may die. Fuck yeah, concrete! She doesn't have a plan. She copied Biden's plan, and it's like 4 sentences, like run, spot, run. I'm at the passing ditches, make the whole eat me for dinner. Pain all in my eyes, I can't see. I'm at the jump out my body, I'm at the delete. Happy Halloween. It's not Halloween. Shut the fuck up. People I don't really like. You. Myself. Simon fucking Cowell. Why? You want to ask me out on a date? Maybe. Do you have a boyfriend? Yes. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. This would make a great Christmas gift. Look at the detail on that. The colours are absolutely amazing. So you can choose from 4 different colours in this, but this specific one is less than £4 at the moment. I will link it below. If you're looking for a cool Christmas present for kids, check out this 3D printed little dragon in an egg. It comes in 4 awesome colors for under £6, or you can grab all the colors for just £22. The eggs have a shimmery finish and the dragon is super cute. Its body is articulated and really well made. It fits perfectly in your hand and the tail wraps around your wrist. I'll share the link below if you want to check it out.
Where's my cock?